ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ GTA ਲਈ 28.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਤੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ। ਥੋਰਨਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ GTA ਲਈ 28.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। As we continue the fight against COVID-19, I want to reassure the people of Ontario the plans for economic recovery are well underway. It's critical that we keep people safe, at the same time that we keep Ontario open for business and as many people working as possible. Today, our government has introduced several pieces of legislation that lay the groundwork for a strong recovery for our province. We passed the Building Transit Faster Act to help reduce delays and accelerate our historic $28.5 billion subway plan for the GTA. We passed the COVID-19 Economic Recovery Act, which allows our government to build highways faster and enter into innovative partnerships to build transit-oriented communities. And this afternoon, our government introduced the all-new Ontario Rebuilding and Recovery Act. The bill includes a package of measures that, if passed, will help provide more tools to accelerate more types of projects, including GO Transit projects, additional transit-oriented communities, long-term care homes, hospital and healthcare facilities, broadband expansion, and highways. We're taking key components of previous pieces of legislation for subways and highway projects and using those same provisions to help get shovels in the ground faster on everything. I'll let Minister Mulroney and Minister Surma share the specifics in a moment, but I want to focus briefly on broadband. It's critical we get reliable and faster broadband to the many underserved communities across Ontario. Last year, our government committed $315 million over 5 years to expand and improve internet and cell service in more underserved communities. The pandemic has shown how absolutely critical these services are for millions of people and businesses. We need to help bring more businesses online, bring more online learning to students, more convenient virtual care to patients, and so much more. As part of today's initiative, we're looking at ways to remove barriers to broadband expansion, so we can get more people and communities on the internet and cell service they need, so they can carry on with their everyday activities, whether it's banking, shopping, or watching a movie. High-speed internet and cell service are also critical importance to ensure more Ontario businesses can reach new customers and markets. Our ambitious infrastructure plan also requires a strong, skilled workforce. We're investing over $43 million into apprenticeship and pre-apprenticeship programs to attract more young people to the skilled trades. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨ ਮਰਲੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ GDP 6.6% ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰਲੋਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। COVID-19 pandemic has created unprecedented challenges. It's had a devastating effect on our economy. Canada's GDP is forecasted to shrink 6.6% this year. The good news is that we are recovering, with employment up 160,000 in September, building on 670,000 over the previous 3 months. But the road to full recovery will be a long one. The Premier often says that this pandemic has revealed the Ontario spirit, and I couldn't agree more.
People and businesses across this province have gone above and beyond to help and support each other. And our government is determined to do our part by creating jobs and getting Ontario back on the path to prosperity. It's time to get Ontario building. Our government has a 10-year, $144 billion infrastructure plan. But we need to cut red tape so that we can realize the economic benefits faster and effectively stimulate our economy now. For every $100 million that we invest in public infrastructure, real GDP is boosted by $114 million. Our 4 priority transit projects in the GTA are expected to support up to 20,000 jobs during their construction. It's time to expand that sort of job creation to other parts of Ontario. We need to build infrastructure that will connect our cities, improve our quality of life, and brighten our future. Highways, transit, long-term care facilities, broadband. These are the investments that will make a difference in the lives of millions. But all too often, burdensome red tape delays these kinds of projects. This frustrates people and it hurts our economy. The COVID-19 pandemic has made addressing those delays even more urgent. Les autoroutes, les transports en commun, les établissements de soins de longue durée, les services à large bande. Ce sont ces projets qui feront une différence dans la vie de millions de personnes. Mais trop souvent, des formalités administratives lourdes retardent ces types de projets. Cela frustre les gens et nuit à notre économie. La pandémie de la COVID-19 a rendu la résolution de ces retards encore plus urgente. Minutes ago, I introduced the Ontario Rebuilding and Recovery Act 2020 that, if passed, will cut red tape and remove barriers in the planning, design, and construction processes for major infrastructure projects. Accelerating the delivery of these projects will boost our economy and help put more people back to work faster. Il y a quelques minutes, j'ai présenté le projet de loi de 2020 sur la reconstruction et la relance en Ontario qui, s'il est adopté, réduira les formalités administratives et éliminera les obstacles dans le processus de planification, de conception et de construction des grands projets d'infrastructure. L'accélération de la réalisation de ces projets stimulera notre économie et aidera à remettre plus de gens au travail plus rapidement. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਛਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ 9 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। Today we're reporting an increase of 841 new cases. That is our second highest in this second wave that we've seen in one day. And we have, unfortunately, another 9 deaths, same as we had yesterday. And so that's also concerning as we watch and see how this second wave is working its way through us in the province of Ontario. Most of the cases, as in the past, are reported in our 4 major health units that are in our modified stage 2. Toronto with 335 cases, Peel with 162, York region with 106, and Ottawa with 72. And yet we're seeing increases in some cases in outer ones as well, but still many of the health units have fewer than 5 cases in their jurisdictions, especially those in the north. The age distribution is very similar to what we've seen in the past, with 52.4% being in the under 40 age group, but there is some, as we call, creeping of cases and increasing in the older age groups, such that now we've seen in some recently in the last week, the over 80 group is surpassing the 50 to 60 to 70 group in that one, as well as the under 20s. So we have to see the spillage into those other age groups that we've seen before, and that shows you that the numbers and the contacts within clusters and community groups and outbreaks is occurring and exposing these people either directly or through people visiting or coming into long-term care facilities. And maybe Dr. Heil will have a comment after I finish my comments in that regard. The testing, we did 38,860. As usual, Thursday is a big day for numbers and that, and we're seeing that again today. 2.5% positivity with that, so that is staying up as well. And we continue to see clusters and outbreaks, some trends and directions.
Again, 144 new cases reported yesterday in clusters and school-related cases, 74 today. And the cases continue. Mostly, primarily, it's showing up with students who are coming into the school with it. Not a lot of evidence of in-school transmission, and still with only 4 or 5 schools, 5 closures today of schools. And so that's still, if you think of all the schools that are in the province, still a remarkably low number, regardless of the number of students showing up with positivity, and some teachers and staff as well. So that means there's a lot of good work being done, a lot of monitoring and testing and checking being done in the school settings. We're still seeing a lot related to social gatherings, and while we look at the timing of things, is that we're about that 7 to 10 day period out of when we put in our modified stage 2 in the 4 health units I mentioned before. It was also at the same time as there's 7-10 days out, not quite 10 from the Thanksgiving weekend. And so what is the impact, and how well did people refrain from gatherings beyond the household as we asked them to do? ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 200 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। So today I want to talk to an update from our last 24 hours, as we do, but also to talk about some of the areas of concern that we have in our communities right now. To start, we've had an additional 274 people diagnosed with COVID-19 in British Columbia, including 1 epidemiologically linked case, bringing our total number of people with COVID-19 to 12,331 in British Columbia. That includes 4,260 people in Vancouver Coastal Health, 6,720 sorry, I can't even read my writing, in Fraser Health, 249 people in Vancouver Island, 644 people in Interior Health, 365 people in Northern Health, and 88 people who generally reside outside of Canada. We have 1,920 active cases right now, of whom 71 are hospitalized, 24 of whom are in critical care or ICU. We thankfully have no new deaths to report today, but we do have 4,425 people under active public health monitoring and 10,114 people who are considered recovered. I do want to take a moment, however, to recognize the data was released yesterday from the coroner around the number of people in British Columbia who have died from overdoses. We had additional 127 people from our communities across British Columbia who died in the month of September. And my condolences and my thoughts and prayers are with their families and their communities, as we all know the incredible toll that both the pandemic and our overdose crisis have taken on our communities and on people who use drugs in this province. We have no new healthcare outbreaks to report at this time, and one of the outbreaks that we had at the Weinberg residence has now been declared over. That leaves us with 19 active outbreaks in our healthcare system, 17 in long-term care or assisted living, and 2 in acute care, involving 950 residents, people, 546 residents, and 404 staff. There have been no new community outbreaks. However, yesterday we had our first school outbreak announced, and that is one of the issues that I want to talk to a little bit today. The identification of this outbreak came because of the work that we're doing with schools across the province to monitor and to contact trace anybody who has been exposed in our school system. And while it is obviously not what any of us want to see, it is not unexpected, as we know that COVID-19 is still circulating in our communities. ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਸਦੂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
Well, as you know, the Conservative opposition motion compels a vast number of documents over a very short period of time for the House of Commons to study. And, you know, it does so, I think, with a sort of a lack of understanding of how focused the department is right now, not necessarily on what has happened in the past, but certainly on the kinds of activities that Canadians expect us to stay focused on. So the things that the department are working on right now, for example, is preparing for vaccine rollout, making sure that we have appropriate supports through our rapid response program, whether it's human resources or other kinds of resources for provinces and territories, working on issues around the border, including with Alberta on a new testing pilot, making sure that we have equipment and resources that are coming into Canada, that are being assessed for use in Canada, and all of that work is critically important. I think, you know, we've been transparent with opposition members. We've been to HESA committee more times than I can count. Certainly the officials are always willing to come and share information. We've produced thousands of documents for the Health Committee. So I think, you know, the motion really is from my perspective, one that interferes with the ongoing functioning of Health Canada and PHAC in a way that actually, you know, I think is not what Canadians expect. And what Canadians expect right now is for all of us to be working on what comes next and how we help them through the next waves of this pandemic. I don't make those decisions. That would be a decision that would be made by others. But certainly, here's what I can say. I think we're always willing to work with opposition parties on amending motions so that they get to the intended goal. And if the intended goal is, as the member from Calgary-Nose Hill says it is, which is to have an ability to analyze what has gone well and what has gone wrong in terms of Canada's response to the pandemic, then I think having a more reasonable time frame, for example, to produce documentation would be a gesture that she was sincerely interested in those goals. I think the fact that she wants those documents, I will remind you, in the thousands, and really no document is too small, and she wants that within 15 days. And I would say if she's interested in understanding, you know, the work of the departments, the relevant departments over the course of the last several months in a deeper way, that, you know, a more reasonable motion would be indication that she truly was interested in learning about how our previous response could inform the future steps that we take to protect Canadians. ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਥੋਰਨ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਰ ਐਂਡ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜੋ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪਿਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲਸ 6 ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟਰੈਵਲਸ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੈਲਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੂਟਸ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਲੈਡ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਐਡਮੰਟਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 5ਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਵਿਊ ਅਤੇ ਐਲਗਿਲਟਨ ਨੇੜੇ ਸਨੀਬਰੁਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਨੀਬਰੁਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 2 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ।
ਸਨੀ ਬਰੁਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਇੰਸਪੈਕਟੋਮੈਟਿਕ ਹਨ। 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕਰਮ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੇਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ ਗੌਰਵ ਜੱਸਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਲਿੱਪ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਫੜ ਕੇ ਗੌਰਵ ਪੈਦਲ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਾਈਵੇ 50 ਅਤੇ ਫੋਗਲ ਰੋਡ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 114 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।